Okay, so now we have more endless questions. Not a few, but heaps. I'm shuffling them so we see which one comes first. Here we go. This looks like a long one. Here we go. Thank you so much for spending your time on us with Mega Metta. You're welcome. I can see that a super practice can help reduce physical attraction. But could you please advise how to gradually overcome things such as a mental connection, affection, adoration, special friendship, especially as part of brahmacharya, with the intention for nibbana? And how much importance would you advise is placed on this aspect of the practice? පළවෙනි ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් අප සමග රැඳී සිටීම කෙරෙහි බලවත් මෙත් සිතින් ස්තුතිවන්ත වෙමි. අසුභ භාවනා වැඩිමෙන් කය කෙරෙහි ඇල්ම දුරවන බව සත්‍යකි. නමුත් කෙසේද මනසින් ඇතිවන බැඳීම් සම්බන්ධතා ඒ බලවත් ඇලීම් ඒ විශේෂ මිත්‍රත්වයේ වගේ ඇලීම් අඩු කරගෙන නිවන සඳහා යන ගමනේ බ්‍රහ්මචර්යාව පිරිසුදු කරගන්නේ. When you talk of when you talk of mental connection or spiritual connection, affection, adoration of special friendships, etc., it's some friendships can be helpful, but as long as they're based just on spiritual things, you enjoy the same sorts of spiritual practices, like meditation, like listening to Dhamma. And if that's what you do, that is quite fine. But be careful, because sometimes just doing things together, sometimes that monks and nuns even end up just contemplating each other's bodies after a few years, if you know what I mean. In other words, they'll even get married. That's not really the purpose of contemplation. That's one of the reasons why a super meditation can lead to too much negative ways of looking at things. I just find it's more easy just basically not seeing, you may think I'm crazy about this, but not seeing the difference between a man and a woman. They're just human beings. People are born into samsara in the human realm and suffer appropriately. I always notice that the male and the female, they have the different characteristics when they become maybe about 14 or 15. But then when they get old, they get past puberty and menopause and stuff, then men and women look pretty much the same. It's only just a few years to try and attract a partner and have progeny. That's why when Richard Dawkins wrote the book, The Selfish Genes, I kind of like that idea. That, the affection because of the different genders, that's only there for the purpose of procreation. And when it's just good friends, it's something totally different. So be careful, because sometimes people think they're in control, but they're not. And again, it's always one of the reasons. Always, yes, I got some very good friends, but my best friend I hang out with in solitude. Honestly. No one can beat hanging out with oneself in peace, in silence,
meditating, seeing things disappear, and enjoying things ceasing. See if you can have that affection for the Dhamma more than anything else. සමහර ඒ කල්යාණ මිත්‍රතාවයන් ඒ මිත්‍රතාවයන් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එකට ඒ භාවනා කිරීම ඒ විදිහට එකට ඒ ධර්ම දේශනා වලට සවන් දීම වගේ දේවල් ඒ දේවල් ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා තමන්ගේ භාවනාව දියුණු කරගන්න තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව පිණිස. හැබැයි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන කාරණේකුත් තියෙනවා. ඒ විදිහට ඉතින් ඒ පිරිසක් එක්ක ඉන්නකොට එයින් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඒ විදිහට ඉතින් ඒ පිරිසක් එක්ක ඒ විදිහට ඒ මිත්‍රශීලීව ඒ විදිහට එකට ධර්ම පුහුණුව කරද්දී සමහරලාවට ඒ එකිනෙකාගේ ඒ විරුද්ධ පාර්ශවයන්ට ඇලීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කයේ අසුබය හරි ඒ වගේ දේවල් වඩනවා වගේම සමහරලාට එක එක්කෙනාගේ කයවල් දිහා සම්බන්ධ කල්පනාව වඩන්න ඉඩ තියෙනවා. අවසානයේදී විවාහ වෙලා නතර වෙන්නත් පුළුවන් කියලා ඒ විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා. ඉතින් අසුබ භාවනාව කියන දේ සමහරලාවට ටිකක් ඒ ලෝකයේදී ඍණාත්මකව බලන ස්වභාවයට පත් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක සම්බන්ධයෙන් ඒක ප්‍රවේශමෙන් කරන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. මිනිස්සු දිහා ඒ විදිහට ඒ තව කෙනෙක් දිහා බලනකොට මේ එකට දුක් විඳින පිරිසක් විදිහට මිනිස්සුયો විදිහට ඒ විදිහට හිතන්න කියලා කිව්වා. ගැහැණු පිරිමි ඒ කියන අය ඒ පොඩි කාලේදී ඒ වැඩි වියටපත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දෙගොල්ලම ටිකක් එක වගේ කායෙන් ගත්තාම පසුව ඒගොල්ලෝ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ අර රිචඩ් ඩෝකින්ස් කියන මේ මහාචාර්යතුමාගේ අදහසක් අනුව ඒ අපේ මේ තියෙන පැවැත්ම ඇවිල්ලා තව වර්ගය බෝ කිරීම පිණිසයි මේක ඔක්කොම මේ මිනිස්යාගේ පැවැත්ම කියන ඒ අදහසට උන්වහන්සේ ටිකක් එකඟ වෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට එහෙම අපිට හිතනවා සමහරවිට අපි පාලනයක් අපි ඒ දේවල් පාලනයකින් ඉන්නේ. එහෙම දේවල් වලට කෙලෙස් වලට යට වෙන එකක් නැහැ කියලා පාලනයෙන් ඉන්නවා කියලා Tamanට ඒක වෙන එකක් නැහැ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න කිව්වා. අවසානයේදී උන්වහන්සේ කිව්වා තමාගේ හොඳම මිතුරා වෙන්න ඕනේ ඒ තමන්මයි තමන් එක්ක එකට ජීවත් වෙන්න ඒ හැකියාව දිනු කර ගන්න ඕනේ. එහෙම එකට ඉද්දි දේවල් නැති වෙලා යන හැටි ඒ භාවනාවේදී ඒ වගේ අත්දකින්න පුළුවන් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ විදිහට මතක් කරා. This next question has 3 parts. They're pretty much connected. Is there a difference between Samma Samadhi and any other kind of Samadhi? When you enter a Samadhi through jhana, how do you know it is Samma Samadhi, not any other kind of Samadhi? Is there any possibility of entering a Samadhi which is not Samma Samadhi? And is Samma Samadhi entered at the end of the 4th jhana? Do you enter different level of Samadhi at each stage of jhana? ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මොකක්ද සාමාන්‍ය සමාධිය සහ සම්මා සමාධිය අතර වෙනස? ධානයකට ඇතුල් වෙනකොට කොහොමද දන්නේ අපි ඒ සමාධිය සම්මා සමාධිය කියලා? එහෙම හැර වෙනත් ඒ සම්මා නොවන සමාධියක් කියලා කොහොමද දැනගන්නේ? සම්මා සමාධියක්ද සම්මා සමාධියක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා දැනගන්නේ කොහොමද? දැනගෙන ඉන්න ක්‍රමයක් තියනවද? සම්මා සමාධිය කියන දේ 4 වෙනි ධානයේ අවසානයේදී ලැබෙන දෙයක්ද? විවිධ ඒ ධානවලදී විවිධ විදියේ සමාධි අවස්ථාවලටද ඇතුල් වෙන්නේ කියලා ඒ විදිහට අහන ප්‍රශ්නය. Throughout the Sutta Pitaka and the Vinaya Pitaka, the Buddha consistently said hundreds of times, without deviating from this, that Samma Samadhi means the 4 jhanas, nothing else. That is Samma Samadhi. If there was a Miccha Samadhi, it was talking about some stillness which has no awareness and mindfulness. That type of
miccha samadhi. You're still, but there's no awareness there. So when you enter, there's not two types of samma samadhi. There's 4 different levels of samma samadhi. And it's samma samadhi, in the context it's the right stillness to break through the hindrances, abandon the defilements, and see the truth which the Buddha saw. That's why it's called samma. ඒකට පිළිතුර විදියට සාන්නාසේ දැක්ුවේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ගොඩාක් කතාවක් කියලා තියෙනවා සම්මා සමාධිය කියලා කියන්නේ හතරවෙනි ධාන 4 කියලා. එතකොට මෙච්චා සමාධි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී අදහස් කරන්නේ යම් නිශ්චලකමක් තැම්පත්කමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ සතිය ඒ සති සම්පජඤ්ඤය කියන එක නැහැ. එතකොට ඒ විදිහට ඒ තැම්පත්කමක් තියෙනවා. ඒ සතිය නැති ස්වභාවය තමයි මෙච්චා සමාධිය කියලා කියන්නේ. සම්මා සමාධියේදී ඒ නීවරණ යටපත් වෙලා ඒ කෙලෙස් යටපත් වෙලා ඊයින් පස්සේ ඒ සමාධියට ලැබෙන සමාධිය යන ස්වභාවය තමයි ඒ සම්මා සමාධිය කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ අදහස් කරන්නේ. Now this question I kind of expected. It leads to confusion and may discourage the followers from pursuing the path of jhana, in brackets samma samadhi, when in most sermons we hear in Sri Lanka that the Buddha, having learned arupa samadhi under his previous teachers, saw that they don't lead to enlightenment. Kindly explain the difference between the 2 types, one type not conducive and the other type indispensable. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ලංකාවේ අපට සම්මා සමාධිය වැඩිම සම්බන්ධව ගොඩක් සංකීර්ණ හා අධෛර්යයට පත්වන කාරණාවන් තමයි බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ආලාර කාලාම උද්දකරාම පුත්ත යටතේ අවම වශයෙන් අරූප සමාපත්තිය වැඩි බවත් එය නිවනට හේතු නොවන බවත්. නමුත් පසුව ධාන පාදක කරගෙන බුද්ධත්වයට පත් වූ බැවින් පෙර වැඩි අරූප සමාපatti ප්‍රයෝජනයක් නොවීමත් ධාන අවබෝධයට අත්‍යවශ්‍ය වීමත් කියන කාරණේ පහදා දෙන්න. First of all, the arupa states, the true ones, have to be based on the 4th jhana. අරූප සමාපatti ඒ කියන්නේ අරූප ධාන ඇවිල්ලා හැම වෙලාවෙම අරූප සමාපatti රඳා පවතින්නේ 4වෙනි ධානයේ මත. They're within the 4th jhana. In the 4th jhana you are so still that things vanish and disappear. And you go into the first arupa and more things disappear, the second arupa, the third and the 4th. එතකොට ඒ 4වෙනි ධානයේ තුලයි අරූප අවස්ථා අරූප සමාපatti තියෙන්නේ. එතකොට එකක් පස්සේ ඒ පළවෙනි අරූප සමාපත්තිය ඇතුලේ දෙවෙනි අරූප සමාපත්තිය ওই විදිහට ඇතුළටයි ගමන් කරන්නේ. So the story of the Buddha's enlightenment, before he was enlightened, he was reported to have achieved 2 arupa states with each of those 2 monks, Alara Kalama and Uddaka Ramaputta. But then he said those states were not conducive to enlightenment. Later on, he said in places like the Attanagara Sutta that they were conducive to enlightenment. And so there is a contradiction there. And the only way that we could settle that contradiction was adding some more interesting pieces of information. First of all, if what I said is true, that you cannot experience the true arupa states
without having first gone through the 4 jhanas, then why did not the Buddha recollect those experiences of jhanas under Alara Kalama and Uddaka Puta when he had tried everything and then remembered the first jhana? If that he had experienced jhanas with Alara Kalama and Uddaka Puta, surely that memory, that experience would be all he needed, to use under the Bodhi tree to get fully enlightened. I've discussed this with many of the monks, and we decided the only solution to that was the Buddha did not, or the Bodhisattva, did not experience the 4 jhanas under Alara Kalama and Uddaka Puta. And what they said there were arupa states were not the full real thing. And I say that to more support in the context that even today there's many people claim to teach the 4 jhanas. And when I look at what they teach or what they describe, they are not real jhanas. They are almost like fake jhanas. There was actually the 2 most famous Vipassana teachers in the United States, when I visited there many years ago, they invited me to come over for tea. I did not know why. I thought they were strict Vipassana teachers, and they knew I was a jhana junkie. That was just a way of saying it. Are you really into the jhanas? So I was sometimes called a jhana junkie. So anyway, when I went and talked to them about meditation, they had realized that their Vipassana practice was getting them nowhere. They weren't getting great insights. And their teacher, a Burmese monk, was telling them to start doing some jhanas now. And they wanted to know from me how to do jhanas or what jhanas were. And what they were doing was something very American. They said, well, we're doing jhana light, L-I-T-E. Not the full jhana, but it's good enough, isn't it? And it's not good enough. If it really is jhana, it's a utri manusa dhamma, it's a super state of mind. And so we left it at that. But it was disappointing that they had too many attachments to the world to do the proper jhanas. But nevertheless, I do recall a reading in a book someone told me. It was comparing the teachers at that time who were currently teaching jhana and ranking them of these people teaching jhana. Who is the hardest to get confirmation that your experience really is a jhana? And the second most difficult teacher to go to get confirmation was Pa Auk Sayadaw. So he was very strict before he would say yes, that was a jhana. But the strictest monk of all, Ajahn Brahm. So if you want to get an experience confirmed that it really was a jhana, if you come to me, I'll be very tough on you. Honest. Because what happens is people these days, they want to achieve jhana so much, they lower
the standards. That's what they do. And I've seen that. And nowadays, even in those days, we conclude that what Alara Kalama taught and Udakarama Putta was not the real, full arupa state. Close, but not the real thing. It couldn't have been based on the jhanas. And also, just another support. When the Bodhisattva decided or remembered his experience as a young 6-year-old boy, or 7-year-old boy, however old he was, getting the first jhana, he never remembered anything, important under Alara Kalama and Udakarama Putta. And he also remembered at that time of his monastic life, how can anyone who was so weak, who'd been doing so much fasting and asceticism, get into those jhanas? He said they can, but it's much more difficult. And so at that point, this was after Alara Kalama and Udakarama Putta, at that point the Buddha decided to restrain his ascetic practices and to eat, wash, sleep, to rest. And it was at that point that his first 5 disciples abandoned him. They thought he'd given up the path and he was left by himself. They never abandoned him when he was with Alara Kalama Udakarama Putta. To me, there's quite compelling evidence that what Alara Kalama and Udakarama Putta taught was not the real arupa states. Close, but not based on the jhanas. Did you get all that? This is the sort of things we discuss at conferences. But it's not just me sitting up here and you sitting down there. You get around and get some nice ideas coming. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තරේ විදිහට දැක්ුවේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ අර තමන්ගේ ඒ බෝසත්ත්ව කාලේදී වෙච්ච කාරණා සිහිපත් කරද්දී ඒ ආලාර කාලාම උදකරාම පුත්ත කියන ඒ ගුරුවරු යටතේ ඒ ඉගෙනගත්ත ඒ සමාපatti ඒ දේවල් ප්‍රයෝජනවත් උනේ නැහැ කියලා නැත්නම් ඒ සම්බෝධියට උපකාරී වුණේ නැහැ විදියට අදහසක් කියනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඒ අට්ඨකනාගර ඒ සූත්‍රයේදී වගේ නැත්නම් අරූප සමාපatti කියන දේවල් උපකාරී වුණා කියලා ඒ දක්වනවා කියලා සාරණාස කිව්වා. එතකොට එතනදී තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය තියෙන්නේ අරූප සමාපatti බෝසත්ත්වයන් වහන්සේට ලැබිලා තිබුණා නම් සාමාන්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ අවබෝධ හැටියට 4 වෙනි ධානයේ ලැබලයි අරූප සමාපatti ටික තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් එතනදී ඒ අරූප ඒ 4 වෙනි ධානයේ ප්‍රයෝජනට ගත්ත බව පෙනෙන්නේ නැහැ. බෝසත්ත්වයන් වහන්සේ ඒ අවසාන වෙනතුරු ඒ අවසානයේට බොමැඩ භාවනා කරනතුරු එතකොට එතන ස්වාමීනාසෙත් එක කල්පනා කරපම අනිසානසලත් එක්කත් සාකච්ඡා කළා. ස්වාමීනාසට අදහසක් විදියට ස්වාමීනාස කිව්වේ ඒ මුලින්ම මේ ආලාර කාල මුද්දකරාම පුත්ත කියන ඒ ගුරුවරු යටතේ ලැබිච්ච ඒ අරූප සමාපatti ඇත්තරම අරූප සමාපatti නොවෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද දැන් මේ කාලේ සමානලාවට ඒ ධාන කියන දේ උගන්වන ගොඩක් ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒ ධාන සම්බන්ධයෙන් විවිධ විදිහේ අර්ථකථන තියෙනවා. ඉතින් ඒක අවස්ථාවකදී ස්වාමීනාසේ ඒ ඇමරිකාවේ ඒ භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ස්වාමීනාසට ආරාධනා කළා. ඒ ධාන සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ඉතින් එතනදී ඒ විපස්සනා භාවනා කරන මධ්‍යස්ථානයක්. ඉතින් ස්වාමීනාසේව සාමාන්‍ය සලකන්නේ නිකන් ධාන වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක් වගේ ඥාන ජංකී කියලා සන්නසේක වචනේ පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඒ ඇත්තන්ට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ විපස්සනාත් එක්ක ගොඩක් ගැඹුරු
අත්දැකීම් අවබෝධයන් එන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ මහසි හෝ ඒ වගේ අර ස්වාමීන්වහන්සේ නම නම් කරලා කිව්වේ නැහැ. විපස්සනා කියලා අදහස් කරේ විපස්සනා භාවනා ක්‍රම තියෙනවානේ. දැනට භාවිතයේ තියෙන එන්නේ භාවනා ක්‍රම විදිහට කරපුවාම මේ සමහර ගැටලුකාරී තත්ත්ව ඒ ඇත්තොන්ට තේරිලා ඒ විදිහට ස්වාමීන්වහන්සේගෙන් දැන් විමසුවා ධ්‍යාන සම්බන්ධයෙන්. මොකද ඒ අයගෙත් ඒ බුරුම ගුරුවරයෙක් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවවාද කරලා තිබ්බා ධ්‍යානත් වඩන්න පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විස්තර අහුවාම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔක්කොම විස්තර කිව්වා. ඉතින් ඒක ටිකක් කරන්න අමාරු ටිකක් සෑහෙන්න ඉහළ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක තියෙන විදිහේ පුහුණුවක් නිසා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේක අපි ටිකක් ඒකේ බර අඩු ක්‍රමය කරමු කියලා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඉතින් එහෙම බර අඩු ක්‍රමයක් කරන්න ඒ කියන්නේ ඒක බාගෙට කරන්න බෑනේ. ඉතින් තාම අර ලෝකයට තියෙන ඒ තියෙන ඒ ඇල්ම නවත්ත ගන්න බැරි කමට තමයි එහෙම කියන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට ඒ විවිධ විදිහට ඒ ධානය වඩනවා ඒ Tamanට ඉතින් ඒ ගැළපෙන ආකාරයට. ඒතකොට තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට පොතක් ලැබුණා පහුගිය කාලේ කියෙව්වා. ඉතින් ඒ පොතේ දක්වන්නේ මේ තාක්කල් දැනට උගන්වන ඒ ධානය උගන්වන ගුරුවරු වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ පහසු අවස්ථාවේ ඉඳලා අමාරුම ඒ ධානය ලබන්න නැත්නම් ඒ විදිහේ ඉහළම තත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන ධානය වඩන්න ධානයක් ලබා ගන්න කියන ඒ ගුරුවරු ඒ විදිහට පිළිවෙලට සකස් කරපුවාම අන්තිම එකට ඉස්සල්ලා හිටියේ පාවොක්සයිඩ් ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා කිව්වා. උන්වහන්සේ ලේසියෙන් එහෙම ධානයක් කෙනෙකුට තියනවා කියලා කියන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඊන් පස්සේ ඒකේ අවසානයේටම හිටියේ අපේ බ්‍රහ්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා කියනවා. ඉතින් එතනදී කවුරු හරි මංගාවට ආවනම් මම එහෙම ලේසියෙන් කෙනෙකුට එහෙම ධානයක් තියනවා කියලා මේව කරන්නේ ඒක හොඳට පරීක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැම කෙනෙකුටම කැමති ධානයක් ලබා ගන්න. ඒ වුණත් ඒක නිසා අපිට ඒ තියෙන තත්වයේ මට්ටම පල්ලයට ගන්න බෑ. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. සමහරලාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණා වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන අරූප සමාපatti කියලා අදහස් කරාට යම් අරූප ඒ වගේ සමාන දෙයක් වැඩුවා මිසක් ඇත්ත අරූප සමාපatti නොවෙන්න පුළුවන් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ඊට අමතරව ඒකට තවත් කාරණයක් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ඒ බෝසත්යන් වහන්සේ ඒ විදිහට දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ නැත්නම් මේ මුල් බෝසත් සමයේ ඉඳන් ඒ පස්වග මහණුන් උන්වහන්සේ උපස්ථාන කරා. ඉතින් ආලාර කාලා මුද්දකරාම පුත්ත යටතේ මේ භාවනා කරනකොටත් උපස්ථාන කරන්න නැති. එතකොට ඒ පසු කාලීනව උන්වහන්සේ අත්හැරලා ගියේ ඇයි ඒ පස්වග මහණුන්? මොකද උන්වහන්සේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට වැටුණා. උන්වහන්සේ ආහාර හරියට ගත්තා. එහෙම මේ විදිහට ජීවිතේ පැවැත්තුවා. එතකොට එන්නේ ජීවිතේ පැවැත්වන්න හේතුව උන්වහන්සේ අර ධානය කියන එකේ වැදගත්කම තේරුම් අරගෙන තමයි උන්වහන්සේ එයින් පස්සේ ධානය වඩන්න අමාරුයි ඒ වගේ දුර්වල කයක් එක්ක. ඒක නිසා මම ඒ කය හරියට පවත්වනවා කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ මේ විදිහට ඒ තමන්ගේ ක්‍රමය වෙනස් කරේ. එතකොට ඒ විදිහට ඊන් පස්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ ධානය වඩා ගත්තා. එතකොට ආලාර කාලාම යටතේ ඒ හතරවෙනි ධානය පාදක කරගෙන අරූප සමාපatti වැඩුණා. අර විදිහට දුෂ්කර ක්‍රියා ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරද්දී එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. පස්වග මහණුන් එහෙමනම් දුෂ්කර ක්‍රියා කරේ නැත්නම් ඒ විදිහට උන්වහන්සේ සැබෑ ධානයන් නම් වැඩුවේ. අර පස්වග මහණුන් අත්හැරලා යනවා උන්වහන්සේ. මොකද උන්වහන්සේට අර කායට දුක් දීම කරන්න බැරි නිසා. ඉතින් පස්වග මහණුන් හිටියේ උන්වහන්සේ දුක් දුන්න කායට. ඒක නිසා උන්වහන්සේට සැබෑ ධානයක් වඩා ගන්න අමාරු වෙන්න ඇති කියලා ඒ විදිහට ඒ තර්කයේ ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී දැක්වුවා. Next question, much easier. When we go to sleep, how should we determine our sati, our mindfulness? අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නින්දට යන විට අපි සතිය පිහිටවන්න අවශ්‍ය කුමකටද? When I taught you the sweeping of your body meditation, that is a very efficient way
to be mindful when you go to sleep. You start being aware of your feet and to sweep the attention up your body. Usually before you get to your waist, you're fast asleep. It's a wonderful way of overcoming any sort of difficulty going to sleep at night. The main purpose of sleeping, obviously, is to have a good rest. If there is some other thing you want to get out of sleep, then you can determine your sati in other ways. This is one thing which I teach. It just makes things a little bit more interesting on this retreat for you. There are some people who have just experienced the death of one of their close relations. And so sometimes I tell them when they go to sleep, please make a resolution when you go to sleep that may I see or hear my deceased mother. May I see or hear my deceased mother. May I see or hear my deceased mother. And they do that, and it makes it more possible that in their sleep state they regard it as a dream, but it's so close to reality. I did that, stupid monk, this is what happened, when Ajahn passed away. Because I was in Australia when he passed away, just may I hear one more talk from Ajahn when I went to sleep. And I remember these, sometimes your dream is really clear and lucid. You're kind of working. And so I saw in my dream Ajahn and he gave this was after he died, okay? And he gave this brilliant discourse on Dhamma. And I knew at the time, wow, this is fantastic. And as it finished, even in my dream, I hadn't woken up yet, but I was lucid enough to make this resolution. I will remember this. And then I woke up. I couldn't remember a word of it. And that was so disappointing. You'd heard it, you'd seen it in your sleep, but you couldn't remember it. But anyhow, there's many things which you can do in dreams. You can do that mindfulness before you go to sleep, and then that programming your mindfulness, and then see what happens. But the main point of sleep, obviously, is to have a good rest. So you just do a bit of sweeping of your body, or if you really wish to, you can do a loving kindness meditation before you go to sleep, and then you always wake up with a smile on your face. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ විදිහට කිව්වේ එතකොට ඒ අර අපිට දැන් මේ භාවනා යොමුවේදී ඒ ගයිඩඩ් මෙඩිටේෂන් එකේදී කරපු විදිහට වගේ ඒ කය කෙරෙහි ඒ අවධානය ඉහළට පහළට වගේ ඒ විදිහට ඒ කයේ කොටස් කරේ අවධානය ඒ භාවනාව කරන්න පුළුවන් නම් ඒක උපකාරී වෙනවා ඒ සතියෙන් නින්දට වැටෙන්න ඒක මේ පහසුවෙන් නින්දට යන්න පුළුවන් එක විදිහේ ක්‍රමයක්. එතකොට ඒකෙන් නින්ද ඊතර සානාසේ ඒ කාරණේ කිව්වේ නින්දේ අරමුණ හොඳ විවේකයක් ලබන්න නම් එන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට අමතරව සතිය තමන්ගේ සතිය වෙනත් දේවල් වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේක කරන අවස්ථා තියෙනවා දැන් අහන්න ලැබුණා දැන් මෙතන ඉන්න ඒ පිරිසගෙන් කාගේ හෝ ඒ මවක් අන්තරාව වුණා කියලා ඒ කතාවක්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී නින්දට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ අදිෂ්ඨානයක් දාගන්න පුළුවන් නම් මට ඇයව මේ අවස්ථාවේදී අම්මාගේ උදාහරණයක් ගත්තොත්
මට ඇයව ඇහෙවා නැත්නම් පෙනේවා වගේ මට ඇයව පෙනේවා හෝ ඇහෙවා මට ඇයව පෙනේවා හෝ ඇහෙවා ඒ විදිහට 3 වතාවක් පොඩි අදිෂ්ඨානයක් දාගන්න කියලා කිව්වා. ඒ සමහරවිට හීනෙන් වගේ ඒ අතන් සමහරවිට මුණ ගැහෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක ඇත්තටම වෙනවා ඒක හීනකින් වගේ පේන්නේ. හැබැයි ඒක ඇත්තටම වෙනවා වගේ දැනෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේත් එක අවස්ථාවක ඒ වගේ අජංචා ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් වුණාට පස්සේ එක අවස්ථාවක අදිස්ථානයක් කරගෙන මේ විදිහට අජංචා ස්වාමීන් වහන්සේ හමු වේවා වගේ අදිස්ථානයක් කරලා නින්දට ගියාලු. එතනදී අජංචා ස්වාමීන් වහන්සේ ගාට ඇවිල්ලා බණක් කිව්වලු. ඒක ලස්සන හොඳ බණක් කියලා කිව්වා. ඉතින් අර එතනදී lucid dream කියලා උන්වහන්සේ වචනේ පාවිච්චි කරා. ඒ පැහැදිලි හීනයක් උන්වහන්සේට දැනුනේ. එතකොට එතනදී හීනෙන් ඒ අවදි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨානයක් කරගත්තලු මම මේක මතක තියා ගන්නවා මේ බණ කියලා. හැබැයි අදිෂ්ඨාන ඒ වුණාට එළියට ආපුවාම නිින්දෙන් ඇහැරුණාම ඒ කියපු බණ අමතක වෙලා ගිහිල්ලා තිබ්බලු. ඉතින් සවන්නාසේ ඒක ගැන කනගාටු වුණාලු. ඒ සවන්නාසර අහන්න ලැබිච්ච බණ අමතක වෙච්ච එක ගැන. ඉතින් ওই විදිහට ක්‍රම තියෙනවා නිින්දට වැටෙනකොට ඒ සතිය පිටවන්න පුළුවන්. එතනදී මූලික අදහස තමන්ට හොඳ විවේකයක් ලබන්න නම් අර විදියට කායට අවධානය දීලා නින්දටපත් වෙන්න කියලා ස්වාමීන් මතක් කරා. Okay, next question. Gratitude for the teachings of making the heart light and making the mind so peaceful. Trying to be kindful at all times without expecting the kindness back. But what if one always gets more dung back at all the times? This sometimes makes the heart so small because I tend to keep myself away from being good, just being neutral, sometimes knowing that what I get is more dung, especially with regard to mother. Is it because of previous bad karma? It feels so uneasy to shrink the heart when naturally it goes to caring, loving and kindness. Please share your wisdom and give some light to deal with such situations. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනවලින් අපේ හදවත සැහැල්ලු හා සාමකාමී වීම සම්බන්ධව කෘතඥතා පූර්වක ස්තුතිය පළ කරමි. මම පුළුවන් තරම් උත්සාහවන්ත වෙනවා කාරුණික වන්න අන් අයට ඔවුන්ගෙන් කරුණාව නොලැබුණත් එහෙත් හැමතිස්සෙම මට ලැබෙන්නේ ගොම නම් අකාරුණික සැලකීම නම් මේ නිසා මගේ කාරුණික හදවත හකුලුවාගෙන උපේක්ෂා සාගත වෙනවා. මොකද මට ලැබෙන්නේම ගොමනේ, විශේෂයෙන්ම අපේ අම්මාගෙන්. මේ පෙරකල කර්ම විපාකයක්ද? ඒ වගේම මට මගේ කාරුණික හදවත හකුලුවාගෙන සිටීමට සිදුවීම අපහසුයක් වගේ දැනෙනවා. මොකද මගේ සිත කාරුණික වීමට, මෛත්‍රී සහගත වීමට, රැක බලා ගැනීමට හිත යොමු වන බැවින්. That reminds me of a story of one of the disciples in Perth who came from Vietnam. And she came from Vietnam to Perth because she fell in love and married an Australian man. And she was very kind to the Australian man, a very good wife, but her mother-in-law hated her. Kept on saying to her Australian son, "Why didn't you marry a nice Australian girl? Why did you marry a Vietnamese girl?" And it didn't matter what this Vietnamese girl did, the mother continued to hate her. එතකොට සාන්නාසේ කතාවක් කිව්වා. එක වියට්නාමෙන් පැමිණුණු ගෑන් ළමෙක් හිටියා. ඒ කෙනා ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණිලා ඒ ඕස්ට්‍රේලියන් ජාතිකයෙක්ව විවාහ වුණා. එයින් පස්සේ හැබැයි ඒ ඕස්ට්‍රේලියන් ජාතික ඒ දැන් මේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ ඒ අම්මා ඒ නැන්දම්මා කැමති වුණේ නැහැ මේ දැන් මේ වියට්නාමීස් ජාතික ලේලිය ගැන. ඉතින් අම්මා කිව්වේ හැම වෙලාවෙම පුතාට ඇයි මේ ඕස්ට්‍රේලියන්ම කෙනෙක්ව බැන්දේ නැත්තේ කියලා.
And so she tried to do loving kindness meditation and spread it to her mother-in-law. It did not work. She got the monks in the temple to chant for her mother-in-law. It did not work. She tried everything to try and get a better relationship with her mother-in-law. Nothing worked. And one day she was at the temple, this is a true story, and because she was so worried she fell asleep. Now I'm not quite sure if you've seen in the Mahayana Vietnamese tradition, it's Mahayana, they have this image of a bodhisattva Kuan Yin. And while she was asleep, she noticed the statue of Kuan Yin in her dream. But this statue of Kuan Yin, which came to her in her dream, had one thing different than any other statue of Kuan Yin she'd ever seen before. It was the face of Kuan Yin. The face of Kuan Yin was the face of her mother-in-law. And when she came out of her sleep, that changed her whole relationship with her mother-in-law. It may not relate to you, Kuan Yin, but you may actually see a statue of some of the great bhikkhunis of the past, which I have these statues now in bhikkhuni monasteries, such as Patachara or Kisa Gotami. So you can imagine your mother, and you imagine the statue of Patachara, and then the face of Patachara now changes to the face of your mother, who always gives you dung back. And then you'll find you will just see your mother or mother-in-law in a totally different light. And that actually worked. Does that make any sense? Yes. Okay. එතකොට මේ වියට්නාමයේ ඒ ලේලි මොනවද ඒ කරත් ඒ නැන්දම්ම ඉතින් යාළු කරගන්න බැරි වුණා. කැමති නෑ යාට. ඉතින් මේ වියට්නාමයේ ඒ ලේලි උත්සාහ කරා ඒ මෛත්‍රිය වඩලා මෛත්‍රිය පතුරවන්න. ඒක හරි ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ ඒ විදියට ඒ පිරිත් සජ්ජාන වගේ දේවල් කරලා ඒ විදියට සෙත් පතන්න උත්සාහ කරා. ඒක හරියන්නේ ඒක හරි ගියෙත් නැහැ. ඉතින් උත්සාහ කරා හැම දෙයක්ම ඒක හරි ගියේ නැහැ. ඉතින් එක අවස්ථාවක ඒත් මහායාන පන්සලකට ගිය වෙලාවකදී කොහොම හරි නින්දට වැටුණා මේ ලේලි. ඊට පස්සේ නින්දට වැටුණාම දැක්කා ඉතින් මේ මහායාන පන්සල් වල තියෙනවා ඒ බෝධිසත්ව ප්‍රතිමාවක් ගුවන් යෙන් කියලා කියන්නේ. ඒ ගුවන් යෙන් ප්‍රතිමාව හීනෙන් දැක්ක මේ වියට්නාමීස් ඒ කාන්තාව. හැබැයි වෙනසකට තිබ්බේ ඒ පිළිමේ ඒ සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් යෙන් පිළිමයක්මයි. හැබැයි ඒ පිළිමේ මූණ විතරක් අර නැන්දම්මගේ මූණ තමයි තිබුණේ කියලා කිව්වා. ඒතොර නැන්දම්මා ගුවන් යෙන් විදියට පෙනී හිටියා වගේ. ඒක දැක්කට පස්සේ නිින්දෙන් අවදි වුණා. ඊට පස්සේ ඒ නැන්දම්මා කෙරෙහි තිබ්බ ඒ සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා කියලා කිව්වා. එතනදී අදහස් කරේ නැන්දම්මා බෝධිසත්වයෙක් විදියට දකින්න පටන් ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ස්වාමීනාසේ ඉතින් ඒ තවත් කතාවක් කිව්වේ. ඒ විදිහට දැන් ලංකාවේ දැන් ගුවන් යෙන් ප්‍රතිමා නැති නිසා ඉතින් අපිට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී පුළුවන් දැන් මෙහෙණි ආරාම වල තියෙනවානේ ඒ කේසා ගෞතමී පටාචාරා ඒ වගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ ඒ විදිහේ ප්‍රතිමා. ඉතින් ඒ ප්‍රතිමාවකට ඒ තමන්ගේ අම්මාගේ මූණ දාලා ඉතින් ඒ අම්මත් එක්ක නම් දැන් මේ ගැටලුව තියෙන්නේ. නැත්නම් නැන්දම්මත් එක්ක නම් මේ ගැටලුව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රතිමාවක් මවාගෙන ඒ මූණ හැබැයි ඒ ගැටලුව තියෙන කෙනාගේ මූණ දාලා ඒ විදිහට ඒ සම්බන්ධයෙන් ටිකක් මෙනෙහි කරලා කල්පනා කරලා බලන්න කියලා ඒ විදිහට ස්වාමීනාසේ කිව්වා.
Okay. Could you please explain what causes Chaitana to disappear in the second jhana? It's because, as they say in the dependent origination, it's avijja is the cause for the Chaitana. So avijja stops temporarily, and Chaitana stops too. ප්‍රශ්නය උනේ ඇයි චේතනාව දෙවැනි ධානයේදී අතුරුදහන් වන්නේ? එතකොට උත්තරේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලබා දුන්නේ ඒ දෙවෙනි ධානයේදී ඉස්ලාම් උන්වහන්සේ කිව්වා ඒ අවිද්‍යාව නිසයි චේතනාව හටගන්නේ පටිච්චසමුප්පාදයේ හැටියට. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා කියන අදහස අවිද්‍යාව නිසයි ඒ චේතනාව හටගන්නේ. එතකොට දෙවෙනි ධානයේදී අවිද්‍යාව කියන එක යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අවිද්‍යාව නැති නිසා චේතනාව කියන දත් යටපත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්වුවා. Next question. I want to get enlightened within this soul, so I'm practicing the eighth pathway. Sometimes my thinking is going here and there, so I feel sorry for myself. Please give some advice. ස්වාමීන් වහන්සේ මාහට මේ ජීවිතයේදීම නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට උවමනාව පවතී. මම ආර්ය අෂ්ටාංගික මඟ වඩමි. සමහර වේලාවට මාගේ සිතුවිලි එහෙ මෙහෙ දුවන බව පෙනේ. එවිට මට මා ගැන දුකක් ඇති වේ. මට සුදුසු අවවාදයක් දෙන්න. අවසරයි. So please understand, if you feel sorry for yourself, you'll give up meditation. Instead of feeling sorry, understand that this is the nature of your mind at this stage, to go here and go there. Be kind to your mind. And when you're kind to your mind doesn't want to go anywhere. It wants to stay with you because you're being friendly to it. So please, be friendly to your mind. And then the mind won't go anywhere. And you begin the Eightfold Path. ස්වාමීන්වහන්සේගේ උත්තරය උනේ ඒ තමන් කෙරෙහි කනගාටුවක් එනවා නම් ඒක නිසා තමන් භාවනාව අත්හැරලා දාන එක වෙයි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ඒක සුදුසු නෑ කියලායි කිව්වේ. ඉතින් ඒ වෙනුවට මේක ඇවිල්ලා හිතේ හැටි කියලා තේරුම් ගන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ඉතින් තමන්ට කරුණාවන්ත වෙන්න ඒ තමන්ගේ හිතට කරුණාවන්ත වෙන්න කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ හිත වෙන දිහාවල් වලට අනේක අඩු වෙයි කියලා කිව්වා. ඒ හිතත් එක්ක යාළු වෙලා යාළුවෙක් විතර හිතට සලකන්න කියලා කිව්වා. එතකොට හිත තමන් එක්ක ඉන්න ටිකෙන් ටික ඒ ප්‍රශ්නේ හරියයි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේම මතක් කරා. Next question. Dear Ajahn, according to doctors, there's a certain blockage in my nasal passage, so not enough oxygen going to my brain, which in turn makes me drowsy. It affects my meditation too. What should I do? ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ වෛද්‍ය නිගමනයේ අනුව මාගේ නාස්පුඩු වල ඇති අවහිරතාවය නිසා මොළයට නිසි පරිදි වාතය ගමන් කරන්නේ නැති බවත් ඒ නිසා නිදිමත ගතිය නිතර නිතර ඇතිවන්නේය යනුයි. මේ තීන මිද්‍ය මාගේ භාවනාවන් සඳහාද අපහසුතාවයක් වන බැවින් ඔබ වහන්සේගෙන් සුදුසු උපදේශයක් ඉල්ලමි. තෙරුවන් සරණයි. Please remember that the oxygen does not go through your nose to your brain. It goes through the nose to your lungs, and from there to the different parts of the body, including your brain. I haven't told you, but my father suffered from asthma. I didn't get full asthma, but I did suffer from hay fever. And so at certain times of the year, my nose is fully blocked. But I can still meditate, and enough oxygen goes to my brain anyway,
that I could do theoretical physics at Cambridge University. My brain was still sharp. I would breathe through my mouth. So I don't really understand the question, because it doesn't matter if you have a blockage in your nasal passages, still you can always breathe through your nose, through your mouth. And when you're meditating, you're calming down so much, you don't need so much oxygen. And your mind and brain can be just so clear. ස්වාමීන් වහන්සේගේ උත්තරේ උනේ ඒ ප්‍රශ්නයට එතනදී අපි සීපත් කරගන්න ඕන කාරණේ ඒ හුස්ම ඒ නහයෙන් ගිහිල්ලා එතනින් මොළයට කෙලින්ම යනවා නෙමෙයි ඒක ඇවිල්ලා පෙනහළු වලට ගමන් කරලා ලේ වලට එකතු වෙලා එහෙමයි මොළයට ගමන් කරන්නේ. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ස්වාමීන් කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ තාත්තට ඇදුම ස්වභාවය තිබ්බා කියලා කිව්වා ඇදුම රෝගය. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඒ අර ඒ hay fever කියන දේ ඒ තිනපුප්ප රෝග කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ දා කිව්වා. ඒ ආසනීපේ තියනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් උන්වහන්සේ තරුණ කාලෙත් ඒ ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඒත් උන්වහන්සේ උපාධියකුත් කරා සෛද්ධාන්තික භෞතික විද්‍යාව සඳහා. ඉතින් උන්වහන්සේ කිව්වේ ඉතින් හුස්ම නහයෙන් ගන්න බැරි නිසා උන්වහන්සේ කටින් තමයි හුස්ම ගත්තේ කියලා කිව්වා. ඉතින් මොකක්ද එතන තියෙන්නේ ගැටලුව කියලා උන්වහන්සේත් ඇහුවා. නහයෙන් හුස්ම ගන්න අමාරු නම් කටින් හුස්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ඒ හුස්ම තැම්පත් ටිකෙන් ටික භාවනාවේදී ඒ අවශ්‍ය වෙන මේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක එච්චරම ගැටලුවක් වෙන එකක් නෑ කියලායි ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරේ. Next question, how should one integrate other meditation objects like a supa, dhatu manasikara to supplement the main kammatthana anapanasati? ස්වාමීන් වහන්සේ ආනාපානයට අමතරව අසුභය ධාතු මනසිකාරයේ වැඩි යුතු ආකාරය පහදා දෙන්න. The anapanasati should be great to make that your main kammatthana, but if there is any thoughts come up to disturb you, distract you, that is where the other meditation objects can be of assistance. A super meditation, in order to, if you see something you like or some person you like, you don't keep thinking about them, you can just put that aside. And if it's like metta meditation, that can bring you a lot of joy and happiness. If it's dhatu manasikara, to see that all these things which you worry about, which are things out there, you don't need to worry about them at all. They don't belong to you. You can't control them. They come and go by themselves. These can be helpful, but what I would advise is you don't make them alternatives to anapanasati, but supports to anapanasati. ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී උත්තරය ලබා දුන්නේ ආනාපාන සතිය ඒ විදිහට මූලික කර්මස්ථානයේ විදිහට තබාගෙන ඒ තමන්ට සමල්ලාට ඒ සිතුවිලි වලින් ඒ වගේ පීඩාවක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහේ සිතුවිලි බහුල විදිහට එනවා නම් භාවනාවේදී මේ වගේ අනිකුත් ඒ භාවනා කර්මස්ථානත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකාරයක් විදිහට. තව ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී කිව්වා අසුභය කියන එක උපකාරී වෙනවා. ඒ දේවල් සම්බන්ධයෙන් අපි ඕනර වඩා කල්පනා කරනවා නම් ඒ සිතුවිලි ගොඩක් අපිට එනවා නම් ඒ අර අසුභ සංඥාව අරගෙන ඒ විදිහට ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මෛත්‍රී කියන එක උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේ අර ගැටීම් වගේ හිතේ තියෙන ස්වභාවයන් අයින් කරගන්න. ධාතු මනසිකාරයත් සමහරලාට දේවල් ඒ තමන්ගේ කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒවා ධාතු වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒවා ඇවිල්ලා යනවා. ඒවා ස්වභාව ධර්මයේ දේවල් කියලා ඒ වගේ විදිහට මෙනෙහි කරන්න ධාතු මනසිකාරය වගේ දේවල් සමහරලාට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා කිව්වා. ස්වාමීන් කිව්වා මේ දේවල් පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි මේ දේවල් ආනාපාන සති භාවනාවට විකල්පයක් කරගන්න එපා. ඒ වෙනුවට ආනාපාන සතියට උපකාරී වෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා.
Last question. Dear Ajahn, until one attains fourth jhana, can one hear sound? As I heard before, jhana and samapatti are two things. In samapatti one does not hear. Please explain. Samapatti and jhana are not two things. Jhana is an example of a samapatti. So in first jhana, if you hear anything, it actually brings you out of the jhana. They call these sounds thorns to the first jhana. They can prick and kind of enter. But when that sound stops, it's quite common, you go straight back into the jhana. And the second, third and fourth jhanas, you can't hear anything at all. Sound is blocked off from you. And I thought I'd finish with a story. I think I've been a bit too serious the last 15 or 20 minutes. So this is the story of one of my disciples in Perth, quite a few years ago, maybe about a dozen years ago. On a Sunday afternoon at home in Perth, he decided to go in his bedroom and do half an hour of meditation. He was devoted Buddhist, but half an hour or 40 minutes was his maximum. So he went into his bedroom, and an hour or two later, his wife realized he hadn't come out of his bedroom, so she went in there to check on him. And he was sitting in a perfect posture, but when she looked, he was so still, too still. She couldn't see his chest moving. And she freaked out and called in Australia 000 to call the emergency services and get an ambulance. What are the emergency numbers in Sri Lanka? Is it 999? It's 119. Something like that. Is it 119? 199. 119. 119. You have to remember where you are, otherwise I'll call something and you get no answer. But anyway, in Australia it's 000. So she rang that number. She didn't live too far from the hospital. And the ambulance came within a few minutes. As the siren was blaring, and these two medics came out, rushed into the bedroom, and they saw that he was not breathing. They checked his pulse. There was no pulse. So immediately they put him in the stretcher in the back of the ambulance, and they rushed him. This was to Pasado, you know this, Sir Charles Gardner Hospital. That was the closest hospital to him. And when they got into Charles Gardner Hospital, they took him out in the gurney into the triads, checked him. They put an ECG on him. There was no heart activity at all. It's a flat line. They put EEG on his head. There was no brain activity either. He was dead. So they thought. And so he was fortunate. His good karma was the doctor on duty that Sunday afternoon. His family had come from India. And he heard from the wife that he'd been meditating before, and he knew from the tales his father had told him that some holy men in India could suspend all their life activities. And here he had a patient who'd been meditating and was not breathing, his heart was totally still, and the brain had flatlined as well. So he decided to give him a chance. Instead of sending him down to the morgue straight away, which most doctors would have done,
And if they had sent him down to the morgue, you know that he wasn't dead, he was just in a deep meditation. When he come out of that meditation, he'd probably given the 2 morgue attendants a heart attack. Imagine that. They're not used to seeing this in Australia. But it also said that one of the strange things at the time, he didn't know the descriptions or the suttas. I've told you this already. Throughout this whole time, this man's body was warm. It hadn't gone cold. And I know that some doctors in emergency services say they don't do this anymore. They put these electric shocks on the body. They usually inject adrenaline or something. But at that time they put these pads on his body and put this electric shock through him. They're called defibrillators. And if you've ever seen one of those, they're quite violent. Once they put this electric shock through you, you actually arch and come above the table, and then you fall down on it again. And every time they do this, look at the ECG to see if it starts the heart beating again. Flat line, flat line, flat line. According to the wife who was worried sick, so many times he flat-lined. And the doctor didn't have any other patients that afternoon or something. It was a quiet afternoon. He kept on, and then basically not when he was doing defibrillation, and this man, his name was Greg, decided to come out of his meditation. And he opened his eyes, beep, beep, beep. The ECG started working. The EEG showed his brain had started. And the first thing he said, "What am I doing in here? I was in my bedroom." And then they said what had happened. And he seemed been perfectly aware all that time, but just of bliss. And the doctor insisted on giving him a full examination. And the doctor could find absolutely nothing wrong with him at all. He was in really good physical shape. So they allowed him to go home. He didn't even send him home in an ambulance. He walked home with his wife. And I asked him, was there anything unpleasant about that experience? He said, yes, there was. The only unpleasant thing of that experience was the scolding he got from his wife. Don't you ever do that again. I thought you were dead. You worried me sick. You're having a nice time, but me, I was worried. Don't you ever do that again. Apart from that, it was a beautiful experience. And that's how he told it to me. He got into one of these jhanas, a deep one. Usually I would say the fourth. And when you're in those jhanas, you cannot hear the ambulance siren, which is very loud. You can't feel these medics messing around with your body, lifting you into the gurneys, lifting you into the stretchers. You can't even feel the electric shocks on your own body, which are very strong. You can't feel, you can't hear. Your 5 senses are stopped for a while. So I thought I'd let you know that story. And if there's any doctors here, if any of the monks on the retreat come to your hospital because they're not breathing, there's no heartbeat and there's no brain activity, don't take them to the morgue yet. Just again, feel their body. If it's still warm, they're alive, they're just in a deep meditation. Leave them alone. Those are crematoriums in Sri Lanka. Are they these modern ones made of gas? You go into this little box. Imagine that, you put this nun in the crematorium. They go in this little box there, all the gas that's really hot,
When it's finished, you open the box. Hi, I'm still here. Because that could happen. I thought I'd finish off on a nice story. සාන්නාසය එතකොට ඒ ප්‍රශ්නය වුණේ සාන්නාසය උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්න කියවන්නම්. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සතරවෙනි ධානයට කෙනෙකු පැමිණෙන තෙක් ධාන මට්ටම් වලදී බාහිර ශබ්ද ඇසේද? මා අසා ඇති අන්දමට ධානය හා ධාන සමාපත්තිය යනු වෙනස් මට්ටම් දෙකකි. සමාපත්තියේදී ශබ්ද නොඇසේ. කරුණාවෙන් මේ පිළිබඳව විස්තර කර දෙනසේක්වා. ඊට උත්තරය උනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ ධානයේ ඇවිල්ලා එක්තරා සමාපත්තියක් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ඒ දෙකක් නෙමෙයි කියලා එහෙම කිව්වා. සමාපත්තියට තියෙන උදාහරණයක් විදියටයි එක ධානයේ ඇවිල්ලා එක උදාහරණයක් සමාපත්තිය වල කියලා එහෙම කිව්වා. ඊළඟට ශබ්දය කියන එක සාමාන්‍යයෙන් කටුවක් විදියටයි සැලකෙන්නේ ඒ විදිහේ ධාන වලට. එතකොට එහෙම සද්දයක් ඇහෙනකොට සමහර අවස්ථාවලදී වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ ධානයෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඉතින් සද්ද ඇහෙනවා. ඒ සද්ද නතර වුණාම ආයෙ ධානයට ඇතුල් වෙයි කියලා ඒ විදිහට සානාසේ මතක් කරා. ඒ පළවෙනි ධානයේ සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි දෙවෙනි ධානය, තුන්වෙනි ධානය, හතරවෙනි ධාන කියන තත්ත්වයන්ගේ ඒ වගේ සද්ද ඇහෙන්න බෑ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා. ඊන් පස්සේ උන්වහන්සේ කතන්දරයක් කිව්වා. ඒ වෙච්ච කතාවක් සිහිපත් කරා. ඒ අවුරුදු ගණනාවකට පෙර පර්ත් වල වෙච්ච සිදුවීමක්. ඉරිදා හවස මේ කතාවේ tie කතා නායකයා හැමදාම භාවනා කරන කෙනෙක්. ස්වාමීන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා භාවනාව ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. ඉතින් ඉරිදා හවසත් වෙනදා වගේම මේ මහත්තයා ගෙදර ඒක අමන්ගේ නිදන කාමරේ ඉඳගෙන භාවනා කරා. සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් විතර භාවනා කරනවලු. ඉතින් නිදා ගන්න ගියා. පැයක් විතර ගියා. ආවේ නැහැ එළියට. ඒක නිසා නෝන බැලුවා මොකද කියලා. බලද්දි හොඳටම නිශ්චලව ඉන්නවා. නිශ්චල වැඩි ඇත්තටම. මොකද හුස්ම ගන්නවා පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඇම්බියුලන්ස් එකට කතා කරාලු. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවේදී ඇම්බියුලන්ස් එකත් එක්ක ඉක්මනින් ඇම්බියුලන්ස් එකක් ආවලු. ඒක මේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම බැලුවලු. මේ කියන්නේ හෘද ස්පන්දනය වෙන්නේ නැහැ. ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. පල්ස් එක කියන දේ දැනෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඇම්බියුලන්ස් එකට දාගෙන අරන් ගියාලු ඒ චාල්ස් ගාර්ඩ්නර් කෙනා ඒ ස්පිරිතාලට. පර්ත් වල තියෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ එතන එහෙදී ඒ ස්පිරිතාලෙදී ඉතින් චෙක් කරාලු ඉස්සලා ECG කියන එක. ඒ කියන්නේ හදවතේ වැඩ කරන එක ගැන බලන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රමේ. ECG එකත් ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්ලැට් ලයින් එකක්ලු. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ඒ රිද්මේ නැහැ. සම්පූර්ණ ෆ්ලැට්. ඊළඟට EEG කියන ටෙස්ට් එකක් කරාලු. මොකද මොලේ වැඩ කරනවද කියන එක බලන්නේ. මොලේත් එතකොට ෆ්ලැට් ලයින් එකක්ලු යන්නේ. මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් පෙන්වන්නෙත් නැහැලු. ඉතින් එතකොට මේකේ හැටියට ඉතින් මේ වෛද්‍ය තීරණයේ හැටියට මේක නැති වෙලා දැන්. හැබැයි හොඳ පොඩි ඒ හොඳ කර්ම විපාකයක් කර්මයක් තිබුණා. හොඳ කර්මයක් කරලා තිබ්බා. මොකද ඒ වෙලාවේ හිටපු දොස්තර කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයා ඉන්දියාවේ ඉඳලා එයාගේ පවුල ඉන්දියාවේ ඉඳලා ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපු කෙනෙක්. ඉතින් ආපු අය එතකොට ඒ දොස්තර මහත්තයා පොඩි කාලේ අහලා තිබ්බලු තාත්තගෙන් ඒ සමහර ඒ ඉන්දියන් යෝගී අය හිටියා භාවනා කරලා ඒ තමන්ගේ ඒ සාමාන්‍ය ඒ කාය ක්‍රියාකාරීත්වය తాවකාලිකව නවත්තපු අවස්ථා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මේ කෙනා භාවනා කරද්දි මේ දේ වුණ නිසා එයාට අපි chance එකක් දෙමු කියලා එයාව යවුවේ නැහැලු මෝචරියට පල්ලා තියෙන. මොකද හදිස්සියවත් යවුවා නම් එහෙම මේ මිනිස්සයා ඒකෙදි නැකිට්ටා නම් එහෙම මේ මෝචරියේ ඉන්න ඒ වැඩ කරන අයටත් heart attack එකක් ඇවිල්ලා එතන මැරෙන්න තිබ්බා කියලා එහෙම කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා ඔහොම බලාගෙන හිටියා. ඒ කෙනාගේ ඇඟේ රස්නේ තාම තියෙන්න ඕන කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ. උත්සාහ කරලා තියෙනවා එයාට අර ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක්ස් දෙන්න ඒ heart එක හදවත නැවත පණ ගන්නවන්න අර ඒ විදුලි ඒ ප්‍රතිකාරය දීලා තියෙනවා කීප වතාවක්. ඒ වුණාට ඉතින් උඩ ගිහිල්ලා විසිකෙනවා. ඒ විසිකලා වැටෙන්නේ ආය ඇඳට ඒකේ තියෙන වේගෙට. ඒත් මුකුම්ම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ECG කියන එක ෆ්ලැට්. ඉතින් එයාගේ නම ග්‍රෙග්. ඉතින් පස්සේ ග්‍රෙග් මහත්තයා ඉතින් ඊට පස්සේ ධානයෙන්
ඒ කිව්වා ඒ භාවනාවෙන් එළියට එනවා. එළියට ආවට පස්සේ ඔන්න ECG එක ආය වැඩ කරන්න පටන් ගත්තලු. EEG එක ආය වැඩ කරන්න පටන් ගත්තලු. ඒතකොට ඇහුවලු ඇයි මම මෙතන ඉන්නේ කියලා වටේ ඉන්න අයගෙන් ඇහුවලු. ඊට පස්සේ කිව්ව දේ විස්තර කරපුවාම ඉතින් තේරුම් ගත්තලු. එතකොට ඒ ඔක්කොම සිදුවීම් වෙන වෙලාවේදී සම්පූර්ණයෙන්ම සිහියෙන්ලු හිටියේ. හැබැයි ලොකු ප්‍රීතියකින් යුක්තවලු හිටියේ. ඉතින් ડોක්ටර්ත් ඊට පස්සේ එකපාරී යවුවේ නැහැලු ගෙදර. සම්පූර්ණයෙන්ම කය ඒ සම්පූර්ණ චෙක්අප් එකක් කරලා යවුවා කියලා කිව්වේ. හැබැයි කිසිම රෝගයක් එහෙම මොකුත් හොයාගන්න බැරි වුණා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කොච්චරද කියනවා නම් ඇම්බියුලන්ස් එකේ නෙමෙයි ගෙදර ඇරියේ පයින්ම ගියාලු ගෙදරට ඇවිදගෙන. ඉතින් ඒ කතාව ඒ විදියට අවසන් වුණාම ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් මේ මහත්තයාගෙන් අහවලු පස්සේ ඉතින් ඒ වෙලාවේදී මොකුත් අප්‍රසන්න වගේ අත්දැකීමකුත් ලැබුණාද කියලා. එතකොට කිව්වලු ඔව් මේ ඒ අනිත් ඉතින් අත්දැකීම් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ඒ දේ උනාට පස්සේ නෝනා බය වුණ නිසා නෝනා බැන්නලු හොඳටම මේ ආයෙ නම් ඕවගේ වැඩ කරන්න එපා මම හොඳටම බය වුණා මරුණා කියලා ඒ විදියට ඉතින් ඒ නෝනා බෑන් එක ගැන කිව්වලු. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට 4 වෙනි ධානය වෙන්න ඇති ලැබිලා තියෙන්න ඇත්ත කියලා සාරණාසය එතනදී කිව්වේ. මුකුත්ම ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ සයිරන් ආදී දේවල් ඊළඟට ඒ තමන්ව ඒ විදියට ඇම්බියුලන්ස් එකට පටවගෙන ඒ විදියට ආපු දේවල් ඒ මුකුත්ම දැනලා තිබුණේ නැහැ. ඊළඟට අර ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් දෙනවා. ඒක දැනලා තිබුණෙත් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම පංචේන්ද්‍රිය කියන දේ අයින් වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ. අයින් වෙලා කිව්වේ ඒ දැනීමක් නැහැ මේ වෙලාවේ. ඉතින් එතනදී කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් මතක් කිරීමක් කරා. ඉතින් මෙතන ඉන්න දොස්තර මහත්තයලා දොස්තර නෝනලටත් දැන් හදිස්සියේ දැන් මේ භාවනා කරන මේ වැඩසටහන ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා කාට හරි එහෙම අසනීපයක් වෙලා ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම පණ නැතිලා ඉන්නා වගේ එහෙම ස්පිතාලට ගෙනිච්චොත් එකපාරම කලබල වෙන්න එපා මේ ආදාහනය කරන්න කාලෙ දෙන්න ටිකක් කියලා ඒ විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම කිව්වා. මොකද බලන්න ඇඟේ රසනේ තියනවාද කියලා එහෙම කියලා කිව්වා. ඔව් ඉතින් ඔව් එකපාර කලබල වෙන්න එපා ආදාහනය කරන්න කියලා එහෙම කිව්වා. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා හිතන්න දැන් ඒ වගේ සමාධියට මේ සමාධියටපත් වෙච්ච මෑණි කෙනෙක් ධානයටපත් වෙච්ච මෑණි කෙනෙක් ආදාහනය කරන්න ඒ ආදානාගාරය ඇතුළට දාලා ඉවරලා ඒ ආදාහනය කරලා ආපහු දොර ඇරියාම මෑණියෝ කියනවා මේ මෑණියෝ ආය සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරනකොට මොකක් හිතෙයිද කියලා සවන්නාසේ විදිහට වීලොක් කරලා ඒ කතාව නැවැත්තුවා. Sadhu, sadhu.